자, 10월 27일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Korea's Justice Ministry has decided to lower the minimum age of criminal responsibility by 1 year from the current 14 to 13 to cope with an increasing number of serious crimes committed by juveniles. 법무부는 증가하는 청소년 범죄에 대처하기 위해 범죄를 저질러도 형사처벌을 받지 않는 촉법소년의 나이 기준을 현행 14살 미만에서 13살 미만으로 1년 낮추기로 결정했습니다. European leaders and experts have discussed what has been described as a new Marshall Plan for the 21st century to rebuild Ukraine, where the cost of damage so far has been put at 350 billion euros. 러시아 침공으로 지금까지 3,500억 유로, 우리 돈으로 약 500조 원에 달하는 피해를 입은 우크라이나의 재건을 위해 유럽 지도자들 및 전문가들이 이른바 21세기 마셜플랜’에 대해 논의했습니다. Russia has notified the U.S. that its nuclear exercise Grom has begun, coinciding with the NATO nuclear exercise Steadfast Noon, which is currently ongoing and involves 14 countries. 14개국이 참여하는 북대서양조약기구의 핵 억지 훈련 Steadfast Noon이 진행 중인 가운데 러시아도 같은 기간 자신들의 핵 훈련인 Grom을 시작했다고 미국에 통보했습니다. The World Health Organization has published its first ever list of fungal pathogens posing the greatest threat to public health, warning that some strains are increasingly drug resistant and becoming more widespread. 세계보건기구는 곰팡이 감염증이 약제 내성이 점점 강해지고 갈수록 광범위하게 확산 중이라며 중대한 보건 위협인 곰팡이 목록을 처음으로 발표했습니다. An estimated 50,000 dolphins have died in the Black Sea as a result of sonar from Russian warships, which caused the dolphins to become disoriented and can lead to perilous deaths. 러시아 군함이 사용하는 수중 음파 탐지기 때문에 약 5만 마리의 돌고래가 흑해에서 떼죽음을 당한 것으로 과학자들은 추정하고 있습니다. 이런 음파 장비는 돌고래의 방향 감각을 교란해 죽게 만든다는 설명입니다. And those are today's headlines. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 살펴봤던 주요 표현입니다. Oh my gosh, I can't pronounce words Bit of a today. tongue twister. 주요 표현. The first one is juvenile. I hope you're not calling me juvenile, because if you call someone that, if you call an adult that, that's a good point. It Yeah, means yeah. they're acting like a kid, they're not being very mature. But what does the word actually mean? The word means someone who's not an adult yet. Yes. Right, a young person. So, well, what's the age when you're an adult in Korea? Is it 18 or 19? Don't ask me about Whatever that ages. is, it's below that age. So Yeah. like I know in Canada it's 18. When you're Right. 18, you're considered an adult. Yeah, I want to take a guess, but I could be wrong. I think it's 19. I think it's but 19 too in Korea. It's been a while, and I don't keep up with these things. But yeah, juvenile means a young child, basically. Young person. A young you wouldn't really person. call a 15-year-old a child in a sense, that's right? true, yeah. But like anyone who's not considered an adult. 네, juvenile이라는 건 청소년이라는 뜻인데요. 비유적으로 유치하다라는 뜻으로 쓸 수도 있어요. 그러니까 뻔히 청소년이 아닌 어른한테 You're so juvenile 이렇게 말하면 너무 유치해요 이런 뜻이 되고, 근데 여기서는 이제 진짜 청소년에 대한 소식이죠. 그래서 그때는 이제 청소년들에 대한 것이다 이해하시면 되겠습니다. Alright, let's move on to the next one. Headline number 2에서는 estimate에 대한 얘기였는데요. 뭔가 이렇게 추정할 때 put something at a number. Right, you're estimating. Yeah. You're
I think the other way you can describe it is an educated guess, right? You're not just randomly guessing. Yeah. Okay. You're making an assessment. In this case, we were talking about the damage that has been done so far to Ukraine. Yes, and that's right. this number, it was 350 billion euros. That was based on the World Bank's assessment. 네, 맞아요. 우크라이나에서 지금까지의 피해 규모가 500조 원 정도로 추정이 된다라고 하는 거였는데요. 그때 the cost of damage in Ukraine has been put at 350 billion euros라고 했고요. 그다음에 educated guess라는 게 또 다른 표현인데 이것도 그냥 이렇게 아무 근거 없이 추산하는 거 아니잖아요. You're not just throwing out numbers there. Oh, I think it's 500 billion. Right. You're not just putting out any number there. No. 그래서 이거는 educated guess라고 했을 때 근거가 있는 겁니다. 근거를 토대로 자 이렇게 추산하다라는 뜻이 되겠고요. The next headline에서는 notify가 나왔죠? If you notify somebody of something, you're officially giving them that information. And sometimes I've heard a lot of people say, or I've seen it written, I will notice you about this. And you should use the word notify. I will notify you about this. Or you could say to somebody, please notify me of any updates. notice는 명사예요. 그래서 이제 통보 아니면은 통지문 이런 뜻으로 쓸 수는 있는데 그런 걸 통보할 때는요, notify라고 합니다. 자, 네 번째 헤드라인에서는 pose a threat가 있었어요. If something poses a threat, it presents a potential problem. It maybe isn't a threat yet or isn't causing a problem yet, but it potentially could. Yes, 위협을 가하다라는 뜻이 되겠습니다. 그래서 pose a threat to something 그러면 무언가에 위협을 가한다가 되겠고요. posing a threat to public health 그러면은 공중보건에 위협이 되는 그런 이제 곰팡이 감염증 얘기였죠. 그래서 곰팡이 리스트가 이번에 공개가 됐습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는요, dolphin 얘기를 나누는데 it's very sad. Some dolphins get disoriented because of these sonars that the Russian warships use. Right, that's right. Sonar waves, and then Yeah. basically renders them blind, and they can't find their way, and they're running into sea mines, and blowing up. But you can use the word disoriented just if you've lost your sense of direction. Yeah. You've gotten confused. You go to an area that you're somewhat familiar with, but maybe you've been dropped off in a different spot, or for me always I take a different exit. If I take the wrong exit from the subway station, I'm lost for a few minutes. Yeah, exactly. disoriented, 갈피를 잡지 못하다, 방향 감각을 잃다라는 뜻이 있습니다. 정말 그 지하철 예를 들어주셔서 잘 이해가 됐어요. 평소에 내가 잘 아는 지하철역도 갑자기 사람이 어마어마하게 많이 몰리면은 여긴가 저긴가 Where's the exit? 이럴 수 있어요. 그때는 I'm a bit disoriented right now. 이렇게 말할 수 Can't 있습니다. find my way. I've lost my whole sense of direction. Yeah, exactly. Thought I knew where I was, but going the wrong way. Exactly. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.